Yo guys, this is a quick demonstration lang no, na gumagana na yung reload vouchers natin sa Gconnect app. So yan, pakita natin yung macro natin. Ayan, yung voucher code natin empty. And then let's run the reload vouchers in the Gconnect app. Ayan, tapos check natin ulit. Refresh lang natin. Back. Ayan. So ayan, so kita natin na nag-load na yung mga vouchers. So currently sa Gconnect app gumagamit tayo ng Android Intent instead of webhooks, and then yung mga vouchers is locally saved na sa Android. So yun lang for this demo. Thank you very much. See you sa mga next videos. Bye bye.